Am I audible? Yes, sir. So this is second lecture, and in this lecture, some topics will be covered. Topics are delta function, impulse response, impulse decomposition, and some properties of a linear system. Let's see each of these terms one by one. Delta function. Delta function is defined as a unit impulse. Impulse, signal that happens at a certain instant of time, very short duration of time. With some amplitudes. Okay. So these are impulses. Now, in this case, it is also kind of impulse with amplitude 1, and along the x-axis, sampling index are considered. That means instead of t, continuous time t, we represent the x-axis as n domain. Each of this index 0, 1, 2, 3 represents the value of n or samples index. Now delta function is unit impulse, and its time of occurrence is when n equal to 0. Delta function is represented as del of n. Del sign দ্বারা এটা represent হয়ে থাকে। So that's about delta function. Do you have any question on this slide? No, sir. Okay, then let's move on to the next slide. If this delta function is shifted, that means original delta function is shifted towards right. You can see it is shifted to sampling instant. In this case, the value of n equal to 5. Then how can you define this sample? This one with respect Sir, delta t minus 5. delta T minus 5. t minus 5. এখন তোমাকে মনে রাখতে হবে ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং আমরা জেনারেলি ডিসক্রিট ভার্সনে থাকবো। প্রথমে লেকচার বলে নি, লেকচারে প্রথম লেকচারগুলো ডিসক্রিট ভার্সন স্যাম্পল ভার্সনে থাকবে, পরে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন ডিসকাস করবো। সো তুমি যেটা বলেছো সেটা কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে বলেছো, এখানটা জাস্ট খানিকটা চেঞ্জ আনতে হবে, সেটা হচ্ছে ডেল অফ n মাইনাস 5। টিটাকে আমি কিন্তু আগেই বলেছি টিটা ইউজ করা হচ্ছে না, সো ডেল অফ n Okay, sir. 5. So it has been shifted towards right by 5 samples. Then my question was how to define this sample or this signal, second one. You have told the fact, but how can you define this property? Shifting. That means this is a shifted delta function. But already you have answered the other way, but simpler way it can be Shifting properties. shifted delta function. So shifting property is used here. Generally, it is written in this form, L of n plus s, and it will depend whether n can be
পজিটিভ অর নেগেটিভ, এটার ক্ষেত্রে নেগেটিভ, সো রাইট শিফট। এটা যদি পজিটিভ হয়ে থাকে তাহলে লেফট শিফট হয়ে থাকবে। নর্মালি আমরা রাইট শিফট গুলো কনসিডার করব। কজেল আর একটা বিষয় আছে, কজেল সিস্টেম, নন কজেল সিস্টেম, can be discussed later on. How about this third one? থার্ড কেসটাকে কিভাবে ডিফাইন করা যাচ্ছে? স্যার এখানে ভ্যালিউ কমছে Actually, আর শিফট হয়েছে স্যার। ভ্যালুও কমছে, শিফটিংও হয়েছে, দুটাই ট্রু। তো ভ্যালু কমা বা ভ্যালু যদি বেড়েও যায়, কমতেও পারে বাড়তেও পারে, ওটাকে বলা হচ্ছে ওয়েটিং, ওয়েট or scale. Scaling. Yes, sometimes it is also referred to as weighting. ভ্যালু কমা বা বাড়া কোনটার থেকে, এই ডেল্টা ফাংশনের রেসপেক্ট থেকে। তো এটাকে আমি ডিফাইন করব ওয়েটেড এন্ড শিফটেড। Two things are considered in this case: weighted and shifted delta. নাও তুমি একজনে যেটা টি বলেছিলে, আমি যদি টি থেকে এন কনভার্সনের একটা এক্সাম্পল দেখাই, টি ডোমেন থেকে এন ডোমেন or vice versa. Let us consider এটা কত করে আছে, 5টা স্যাম্পল করে রয়ে গেছে। সো আমি আরেকটা স্যার এখানে যদি এন ডোমেনটা একটু বলতেন, এন ডোমেনটা বেসিক্যালি কি বোঝাচ্ছে? আচ্ছা, এন ডোমেনটা আমি বলছি, এক মিনিট। আমি এই এক্সাম্পলের মধ্যে কভার করে দেব, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। Just 5, 10, 15, another one is at 20. So first we consider a continuous signal, this one. Now we assume this signal as x of t, continuous one. এখন আমাকে ডিসক্রিট ভার্সনে মুভ করতে হচ্ছে, যেহেতু ডিজিটাল ডোমেইনে সিগন্যালটাকে প্রসেস করতে হবে। ইটস নট পসিবল টু প্রসেস, ফর এক্সাম্পল অ্যানালগ ডোমেইনে এটা প্রসেস করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি এটাকে ডিজিটাল ডোমেইনে চাচ্ছি, বা ডিসক্রিট, ডিজিটাল অর ডিসক্রিট। অ্যানালগ ডিসক্রিট, যেটা তোমাদের অ্যানালগ, যদি কম্পারিজনটা করো, ওয়াস কারো কারো অ্যানালগ আছে, কারো কারো ডিজিটাল বা ডিসক্রিট ভার্সন রয়ে গেছে। তো এটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, এখন অ্যানালগ সিগন্যালটাকে আমি যেহেতু ডিসক্রিটে কনভার্ট করব, আমি সার্টেন কোন একটা টাইম ইনস্ট্যান্টের স্যাম্পলিং অ্যাম্পলিটিউড গুলো কনসিডার করব। ওকে, সে দিস ইজ টাইম ইনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু 0, কোন একটা ইনস্ট্যান্টে 0। সো এটাকে আমি বলি স্যাম্পল নাম্বার 0। দেন আরেকটা ডিউরেশন নিয়ে, একটা ডিউরেশন থাকবে, সেকেন্ড একটা স্যাম্পল নিই অ্যানালগ সিগন্যাল থেকে, একটা স্যাম্পলিং ইনস্ট্যান্ট লেটস সে 5, third one let's say at 10, then this one as 15. তো এভাবে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে ডিসক্রিট স্যাম্পল গুলো নিলাম। স্যাম্পল, ওকে, একটা বিষয় আছে নাম্বারিং এর বিষয় আছে, এটা আমি স্যাম্পল নাম্বার 1ই বলি, এটাকে বলি 2, এটাকে 3, এটাকে 4 and so on. আচ্ছা, এখন হচ্ছে এই এটাকে আমি এখন একটা রেফারেন্স ভ্যালু দিতে চাইছি, অর্থাৎ কোন একটা রেফারেন্সের রেসপেক্টে এই অ্যামপ্লিটিউডটাকে বা এই ভ্যালুটাকে আমি প্লেস করব কোন একটা সিস্টেমে। সে কারণে আমাকে একটা অ্যারে ক্রিয়েট করতে হলো। সে অ্যারে ক্রিয়েশনটা, সেটাকে নাম্বারিং করতে হচ্ছে 0 থেকে, দেখো 0, 1, 2, 3, এটাও ডিসক্রিটের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এভাবে। নাও স্যাম্পলিং ভার্সনটা করা হলো ডিসক্রিট ভার্সন, এটার যে ইন্ডেক্সিংটা,
ওটা কি দেখো আমি এই সিগন্যাল যেটা ছিল তোমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল এন্ড ডোমেন কি মিন করে, এটা ছিল টাইম ডোমেন কন্টিনিউয়াস, কিন্তু এটাও টাইম ডোমেন বাট ডিসক্রিট হয়ে গেছে। ডিসক্রিট ভার্সনটাকে আমি বলছি এন্ড ডোমেন। পার্থক্য এটুকুই, এখানে n এর যেমন ভ্যালু আছে n equal to 0, n equal to 5, n equal to 10, equal to 15, so on. So that is the difference between continuous and a time domain or discrete domain. So analog signal থেকে আমি যে discrete version sample গুলো পেয়েছি, প্রত্যেকটা discrete version sample কে কিভাবে define করা সম্ভব with respect to delta function? জি স্যার, ইম্পালসের মাধ্যমে। ইম্পালসের মাধ্যমে, এবং নেক্সট আরো তুমি যদি একটু ক্লারিফাই করো, সেটা হচ্ছে শিফটেড এন্ড স্কেলড ডেল্টা ফাংশনের মাধ্যমে, তাই না? জি স্যার। শিফটেড এন্ড স্কেলড আর ওয়েটেড, প্রত্যেকটা দেখো। তো এটা গেল। Now we consider a system. Linear system পার্টটা খানিকটা পরে এক্সপ্লেইন করি। Let us consider a system with input represented by x of n and output from the system is represented by y of n. In this case, the target is to define what is meant by impulse response. Impulse response is represented this way, s of n. In this case, let us assume that input is delta function. Amplitude naturally 1. So system will have some output. যদি সিস্টেমটাকে আউটপুট ডেফিনেটলি অনেক ক্ষেত্রে আউটপুট থাকবে the system, then that output will be defined as impulse response from the system. So this is the system. Output is impulse response from the system, or you can say impulse response of the system. Have you understood the concept of impulse response? How can you, if you are asked to define the impulse response system, how will you define it? Forget about this part, don't think this part, try to understand from this block diagram, then it will be easier for you to explain. If you are given this, যদি স্যার আমরা স্যার ডেল্টা ফাংশন ইনপুট দেই, সিস্টেমটাই আউটপুট আকারে আসে স্যার, এটাই স্যার ইম্পালস রেসপন্স না স্যার? তাহলে তোমার এক্সপ্লেনেশনে খানিকটা আরো ক্লারিফিকেশন দরকার। তুমি তাহলে এইচ এন এবং ওয়াই এন দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো আউটপুট লেখা আছে, কিভাবে দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট করবে, মানে পার্থক্যটা কোথায়? এইচ অফ এন এবং ওয়াই অফ এন, এটার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? স্যার ওয়াই অফ এন টা হলো আমার মানে ইনপুটের সাথে সিস্টেমটা কনভলিউশন হয়ে তারপর আসছে, আর এইচ অফ এন টা জাস্ট সিস্টেমটাই। সিস্টেমের আউটপুটটা, এইচ অফ এনটা হচ্ছে সিস্টেমের আউটপুট যখন ইনপুটটা ডেল্টা ফাংশন, তাই না? ডেল্টা ফাংশন, হ্যাঁ। পার্থক্য ওটাই হচ্ছে, ইনপুটে তোমাকে ডেল্টা ফাংশন দিলে আউটপুটে যে আউটপুট যেটাই হচ্ছে সেটাই হয়ে যাচ্ছে ইম্পালস রেসপন্স। আর তুমি যেটা বলেছো এই আউটপুট, এটাকে রিলেট করা যাবে ইনপুটের সঙ্গে through convolution. That means you can convolve the input with the impulse response.
এখন দেখো ইম্পালস রেসপন্সটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট। একটা সিস্টেমে তোমাকে ইনপুট দেওয়া আছে, তোমাকে বলা হলো আউটপুট বের করতে। ইউ নো দ্য হাউ টু ক্যালকুলেট or how to do the operation of convolution, জি স্যার। but you don't know impulse response, then it's not possible for you. That means you need to know the impulse response of the system in order to find out the output. Okay, এই পার্টটা কনভলিউশন রিলেটেড ছিল, এটার আরো ফার্দার এক্সপ্লেনেশন রয়ে গেছে ফিউচার লেকচার গুলোতে। This is one example. As you can see, delta function is fed, or delta signal is fed to the system, and you can consider the output different nature. That means impulses. Okay, impulses of different amplitudes. And each of these impulses, again, isn't it? প্রত্যেকটাকে আমি শিফটেড এবং স্কেলড, ইভেন ইজ নেগেটিভ, এভাবে ডিফাইন করতে পারি ডেল্টা ফাংশনকে। অর্থাৎ ইম্পালস রেসপন্সের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে শিফটেড এবং স্কেল ডেল্টা ফাংশনের রেসপেক্টেও ডিফাইন করা সম্ভব। Even output ke, even not only case of n, you can do that for input, you can do that for output. In this case, second case, you can see the delta function is shifted towards right by 2 samples from 0 instant. Same system, that means যে সিস্টেমটা এ ধরনের ইম্পালস রেসপন্স প্রোভাইড করে বা প্রডিউস করে, ওই একই সিস্টেমে যদি তুমি ইনপুটটা এভাবে দাও, then what is your expectation regarding the output? যেহেতু ইনপুট এটা অনলি শিফটেড হয়ে গেছে, আউটপুটটা কেমন আসা উচিত? বা ইম্পালস রেসপন্স, দাদারে আমি যদি বলি ওটা ইম্পালস রেসপন্সটা কি আসবে ওই ক্ষেত্রে? এখানেও আমাকে ইম্পালস রেসপন্সটা জানতে হচ্ছে, বাট টু ডিফারেন্ট এক্সাম্পল কনসিডার করা হয়েছে, শিফটিং কেস কনসিডার করা হয়েছে, কিপিং দ্য অ্যামপ্লিটিউড সেম। দেন হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড আউট? অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায়, তোমাকে যদি ইম্পালস রেসপন্সটা দেওয়া থাকে, যেটা আগের এক্সাম্পলে আগের স্লাইডে বলা আছে, এটার ক্ষেত্রে আউটপুট বা ইম্পালস রেসপন্স কেমন আসা উচিত? সিস্টেমে ইনপুটটা দিয়েছো, বাট ডিফারেন্ট টাইমে দেওয়া হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আউটপুটে কি চেঞ্জ এক্সপেকটেশন তোমার? আবারও বলি, এই স্লাইড থেকেই স্যার আউটপুটটাও ডান দিকে দুইটা স্যাম্পল পরিমাণ শিফটেড হয়ে যাবে শুধু। দুইটা স্যাম্পল পরিমাণে প্রত্যেকটা, এটা ছিল অরিজিনাল কেস, তোমার কথা মতো প্রত্যেকটাই দুটো স্যাম্পল করে শিফট হয়ে যাবে। So that is the shifted, এটাকে বলা হচ্ছে শিফটেড ইম্পালস রেসপন্স। শিফটেড ডেল্টা ফাংশনের জন্য শিফটেড ইম্পালস রেসপন্স আইডেন্টিক্যাল। এটার ক্ষেত্রে দুটো, এবার আমি শিফটেড ডেল্টা ফাংশন বলবো না, রাদার I will say input x of n, and as you can see, input are two pulses or two impulses with amplitude 1. You can see that indexing or the value of n. Now, what is your expectation regarding the output? স্যার এটাও তো আগেরটার মতোই সেম আসবে না? আরো খানিকটা চিন্তা করো, আগেরটার মতো সেম আসবে, কিন্তু দুটো বিষয় রয়ে গেছে তোমাকে, কিন্তু স্যার এখানে তো ডেল্টা দুইটা ফাংশন কেস দেওয়া হয়। আসবে, হ্যাঁ,
এখানে স্যার একটা তো শিফটেড এর জন্য আসবে, আর একটা ওই যে আমার জিরো অরিজিনালটা থেকেটার জন্য আসবে। অরিজিনালটার জন্য আসবে। তো তোমাকে অরিজিনালটার জন্য যেটা ছিল এটা, অর্থাৎ del n, for del n you have got h of n, এটা del n হিসেবে যদি তুমি অ্যাসিউম করে নাও, and for del of n minus 2 you are getting h of n minus 2. এবার দেখো x of n যেটা ডিফাইন করা আছে, x of n ultimately sum of del of n plus del of n minus 2. In that case, what about y of n? Sir, hn plus hn minus 2. This is, you can write mathematically h of n plus h of n minus 2, and from the plot the answer should be sum of this signal and this signal. Algebraic sum, just do the algebraic sum. আচ্ছা, প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্টে গিয়ে দুটো কেসেই পজিটিভ নেগেটিভ যতটা আসে প্লাস মাইনাস করে যে আলটিমেট যে আউটপুটটা থাকবে সেটাই হচ্ছে এক্ষেত্রে আউটপুট ওয়াই এন। স্যার Yes, এর আগের পেজটা একটু যাবেন কাইন্ডলি। this one. জি স্যার, না না স্যার, এর আগেরটা মানে ওই যে অরিজিনাল সিগন্যালটা। হ্যাঁ স্যার, এখানে যে ইম্পালস রেসপন্সটা দেখাইছে এটা কি একদম ওই যে র্যান্ডম ভ্যালু দিয়ে দেখাইছে না, মানে অ্যামপ্লিটিউডটা? ডিসক্রিট ভ্যালু দিয়ে। হ্যাঁ মানে এই ডিসক্রিট ভ্যালু তো, কিন্তু এটা কি র্যান্ডম না? যেমন প্রথমে আমি দেখতেছি 0 টাইম ইনস্ট্যান্টে সেটা 2 মানে 2, হ্যাঁ, পরে স্যার এই ভ্যালু গুলো কিভাবে নেওয়া হয়েছে যে 1 এ 4, 2 তে 10? এটা আরবিট্রারি এক্সাম্পল। আচ্ছা বুঝতে পারছি। তাহলে স্যার হ্যাঁ, স্যার। আমার কি ওই যে যখন সাম করব তখন কি অ্যামপ্লিটিউডের সাথে ওই আরেকটা যেটা থাকবে ওইটা সাম করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, এটার ক্ষেত্রে তুমি একটা এক্সাম্পল চিন্তা করো, দেন ইট উইল বি, এটা এইচ এন এর ক্ষেত্রে এই 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 ইনস্ট্যান্টটা চিন্তা করো 2। জি স্যার। আচ্ছা, এটা যখন শিফটেড হয়ে যাচ্ছে এইচ অফ n মাইনাস 2 হচ্ছে, তখন এখানকার ভ্যালুটা কত আসবে? এটা স্যার হচ্ছে 10, হ্যাঁ হ্যাঁ 10। এটা 10, আর শিফটেড ভার্সনের জন্য এখানে কত আসবে ভ্যালুটা? স্যার শিফটেড এর জন্য এখানে তো স্যার 2 আসবে স্যার, 2। 10 প্লাস 2। জি স্যার, বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। এভাবে প্রত্যেকটা ইনস্ট্যান্টে তোমাকে চেক করতে হবে, অ্যাড করো বা সাবট্রাক্ট করো, যেটাই আসুক। দুটো কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে একটা সিস্টেমের ইম্পালস রেসপন্স দেওয়া আছে। ইম্পালস রেসপন্স, জাস্ট রিড ইট আউট। ইম্পালস রেসপন্স ইজ গিভেন, ইনপুট 200 kilohertz sinusoidal signal. What should be the output? 0 sir. 0, because Impulse response 0. impulse response 0. Second case, second example. Impulse response itself is delta function. Delta function আকারে দেওয়া আছে। ইনপুট আগের মতোই রয়ে গেছে। সেকেন্ড ক্ষেত্রেও সেম ইনপুট। এটার ক্ষেত্রে আউটপুট কি আসা উচিত? So we ইনপুট discrete যেটা সেটাই। ইনপুট যেটা সেটাই। তো 200 কিলো সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল, অ্যাম্পলিটিউড যদি মেনশন করা থাকে
you also need to mention the amplitude. Concept of impulse decomposition. Signal, we consider discrete signal x of n. And you can see some samples are given, maybe up to 25, since it is up to 25 from 0. So 26 samples are given in this case. We can decompose the original signal. So n sample signal, n sample in this case n is 26. 26 sampled একটা যে সিগন্যাল রয়ে গেছে সেটাকে আমি 26 কম্পোনেন্ট কে কনসিডার করে from original signal 26 signal consider করব. So this is also signal, we can say this is a component signal. Component signal 1, component signal 2 and so on. So এটার ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট সিগন্যালটাকে আমি কিভাবে কনসিডার করেছি, ফার্স্ট স্যাম্পল যে ভ্যালুটা আছে টেকেন, other values are set as 0. এখানে actually 0 আছে, no values means you can assume 0. In the second case, we consider the second sample and sampling instant n equal to 1. This way, we can decompose the original signal into 26 components signal. And this is the concept of impulse decomposition. প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কম্পোনেন্ট সিগন্যাল যেগুলো আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা নন জিরো ভ্যালু আছে এবং এই নন জিরো ভ্যালুটা এক্স্যাক্টলি কোন লোকেশনে থাকবে, ইট উইল ডিপেন্ড on the location of the original signal. লোকেশনটাকে আবার চেঞ্জ করলে দেন এটা গুবলেট হয়ে যাবে। আগের পেজ একটু যাওয়া যাবে? যা অবশ্যই যাবে, তুমি যদি মেনশন করো ইমিডিয়েট আগেরটায়। জি স্যার, ইমিডিয়েট আগেরটাই। স্যার এখানে পরবর্তী ডিকম্পোজড যে সিগন্যাল গুলো আছে সেগুলার কি n-1 বা n-2 এরকম কিছু হওয়ার কথা না, যেগুলো শূন্যতে নেই? এটাকে তুমি যেটা বলছো ইউ ক্যান বি রাইট, বাট আই হ্যাভ ডিফাইন্ড ইট অ্যাজ এ ডিফারেন্ট সিগন্যাল। অরিজিনাল সিগন্যাল দেখো ডেফিনেশন আছে x অফ n। এখন এখানে এটাকে তোমাকে কম্পোনেন্ট নিতে হবে, কম্পোনেন্ট অনলি এই কম্পোনেন্টটার ক্ষেত্রে তুমি প্লাস মাইনাস কনসিডার করবে একটা কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে। এটা শিফট, এটা ঠিক আছে, অরিজিনালটা ঠিক আছে, পরেরটার ক্ষেত্রে তুমি কনসিডার করবে। কিন্তু এখানে আমি ডিফাইনই করেছি ডিফারেন্ট সিগন্যাল হিসেবে। দেখো এটাকে x অফ 0, x অফ 1, x অফ 6। দ্যাট মিন this one is itself is a signal যার amplitude রয়ে গেছে 1 এ। Definitely this is তোমার যেটা ফার্দার ক্লারিফিকেশন দরকার, each of this component is shifted and scale version। এটাই তো তুমি বুঝতে জি চাচ্ছ। স্যার। Shifted and scale version, that is with respect to delta function প্রত্যেকটাই। হ্যাঁ, তো সেটা করার পিছনে আমাদের লজিকটা হচ্ছে আমরা যদি সিগন্যালটাকে অরিজিনাল সিগন্যালটাকে ডিকম্পোজ করি তাহলে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সিগন্যালকে আমি ডিফাইন করব শিফটেড এন্ড স্কেলড ডেল্টা ফাংশন। আচ্ছা, তোমার যেহেতু এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে এখানে আমি আরেকটা কমপ্লিমেন্টারি কনসেপ্ট বলি। এটার সুবিধাটা হচ্ছে যদি এটা করা হয়, যেটা যে এক্সাম্পলটা দেখছো, ডেল্টা ফাংশন, ইম্পালস রেসপন্স, shifted delta function, shifted impulse response। এখন এই কনসেপ্টটা তোমার যখন জানা আছে, দেন এটার ক্ষেত্রে এই ধরনের সিগন্যালের ক্ষেত্রে তুমি আউটপুট পাচ্ছ। তো আমি কোন একটা সিগন্যালকে, ধরো এটাই এখন সিগন্যাল, এটাকে তুমি যদি ডিকম্পোজ করে দুটা জাস্ট অপোজিট অ্যাপ্রোচ ওখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছে, দুটা কম্পোনেন্ট নিই, তাহলেই দেখো যেটা এসছে
এটা এসছে কিন্তু। Just think the opposite approach. You know this, all জি right? স্যার। And you know the impulse response. Now what you can do, you can decompose this one to এবার আরো ব্যাকে যেতে হচ্ছে আমাকে। This is the second one and this is the first one. এখন আমরা impulse response এর যে আমাদের ডেফিনিশনটা আসছে অরিজিনাল ডেল্টা ফাংশন থেকে আসছে। When this impulse response is known to me, which is this one, then shifted delta ফাংশনের জন্য আমি shifted impulse response পেয়ে যাচ্ছি। তো এখানেই যেটা ছিল আউটপুটটা বের করার জন্য, দেখো আউটপুট বের করার জন্য আমাকে ইনপুটকেই কিন্তু ডিকম্পোজ করতে হয়েছে। তো সেখানে ওই এক্সপ্লেনেশনটা করা হলো ইম্পালস ডিকম্পোজিশন। ডিকম্পোজিশন যেটা রয়ে গেছে এটার অপোজিট অপারেশন যেটা দ্যাট ইজ কল্ড, যদি তুমি অপোজিটটা চিন্তা করো, that means summing up all this component, then you get the original signal and the process is called synthesis process. Term is synthesis. এটাকে কখনো কখনো অ্যানালিসিস বলা হয়, ডিকম্পোজিশনটাকে, আর অপোজিট অ্যাপ্রোচটাকে বলা হয় সিনথেসিস অ্যাপ্রোচ। Now the property of linear system. Linear system কে বুঝতে হলে এটার কিছু প্রপার্টি বুঝতে হবে, দুটো প্রপার্টি, থার্ড এর একটা প্রপার্টি রয়েছে। দুটো প্রপার্টির মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে হোমোজেনিটি প্রপার্টি এবং সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে অ্যাডিটিভিটি প্রপার্টি। So first we have a look on what is meant by homogeneity property. A system for the input, if you get output input y of n, you are getting output y of x of n থেকে output y of n. Now same system সিস্টেমে যদি এমন করা হয়, আমি ইনপুট সিগন্যালটাকে একটা ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, ফ্যাক্টর কে, কে ইজ কনস্ট্যান্ট, আউটপুট যদি ইকুয়াল ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাইড আকারে চলে আসে, দ্যাট মিন্স k times y of n, then this system has the homogeneity property. The system is homogeneous, yet the system cannot be said as linear. সিস্টেমের একটা প্রপার্টি হোমোজেনিটি থাকতে হচ্ছে, বাট এটাকে লিনিয়ার হতে হলে এর আরো একটা প্রপার্টি থাকতে হবে। The slide is showing some example. In this case, input, you can say output. এবং সেকেন্ড ক্ষেত্রে ইনপুট সিগন্যালটাকে ফ্যাক্টর কে দ্বারা মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে, so output should also be multiplied by this output should be multiplied by k. Non-linearity, homogeneity property. Let's see the homogeneity property with respect to a resistor. Also
say this register with value R, and it is fed from a voltage VT. Current flowing through the register is I of t. I of t can be represented with respect to voltage and current by using the relation Ohm's law. It should be R times. Am I right? No. No. Other way. I equal to VR, so Vi equal to Vt over R, isn't it? Ohm's law, that is Ohm's law. So এখন যদি তুমি ভোল্টেজকে বাড়িয়ে দাও, what happens to this current? কারেন্টও বেড়ে যাবে। Yes, এবং ভোল্টেজ কমিয়ে দিলে কারেন্টও কমে যাবে, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমি এটা থেকে কারেন্ট ভোল্টেজ একটা গ্রাফ প্লট করতে যাচ্ছি। Voltage versus current. So voltage is independent, that means I can feed the voltage. Current is dependent on the voltage. So current should be on the other axis. So voltage and current relation is kind of linear relation. এটার সঙ্গে আবার linearity property কনফিউজ করো না। linear relation, that means voltage বেড়ে যাচ্ছে, current বেড়ে যাচ্ছে। So it can be considered as homogeneous system. On the other hand, if you calculate the power from same system, I want to calculate the power dissipated within the same resistor. Power dissipation P equal to I square R. এটার ক্ষেত্রে power versus voltage, if you draw power versus voltage, power versus current, সেটা থেকে ভোল্টেজ চলে আসবে। কারেন্ট ভোল্টেজটা ছিল লিনিয়ার, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে from this equation you can see কারেন্ট যখন ডাবল হয়ে যাচ্ছে, কারেন্ট 2 টাইমস বেড়ে গেলে পাওয়ার বেড়ে যাচ্ছে 4 টাইমস। সো এটার আউটপুটে যখন পাওয়ারটাকে কনসিডার করা হয়, সেটা কিন্তু আর হোমোজেনিয়াস থাকে না, এটা নন লিনিয়ার সিস্টেম হয়ে যায়। কুইক, if you draw power versus voltage or power versus current, you will see it's non-linear. The same system in some cases can be defined as homogeneous system. In other cases, it can be, in the case of power dissipation, it can be considered as non-linear system, also non-homogeneous. Since it is not homogeneous, it is non-linear. So today, up to this, if you want to know something, then we can discuss. Here you can send me the participant, non-participant যারা ক্লাসে পার্টিসিপেট করোনি তাদের লিস্ট আমাকে পাঠিয়ে দিও। Okay, time is already over, so I can finish. So let's finish the class today.